Dobar dan svima. U ime građanske inicijative Ne dirajte djecu, lijepo vas pozdravljam i zahvaljujem vam što ste došli. Isto tako pozdravljam i naše današnje goste, redom doktoricu Judith Reisman, Tim Tate i gospodin Thomas Hamspon. Oni će danas voditi ovu tribinu, a naša prevoditeljica danas je gospođa Melanija Mašina. Da ne duljim, na kraju ćete moći postavljati pitanja, pa onda vas molim samo redom dignete ruku jedan po jedan kada tribina završi i ja ću sada predati riječ gospodinu Timu Tateu. Tim. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for coming here this morning and for allowing us to speak with you today. Before I begin, I need to make two apologies. Dobro jutro, dame i gospodo. Hvala vam što ste se danas ovdje okupili i zahvaljujem vam što ste mi omogućili da vam se danas obratim. Prije nego što počnem, potrebno je da vam dam dvije isprike. The first apology is that my colleagues and I don't speak Croatian. And therefore pretty much all that follows is going to be in English, and I'm sorry. Dakle, prva isprika je da moji kolege i ja ne govorimo hrvatski, stoga će većina ovoga danas biti na engleskom. And the second is not so much an apology as a warning. A drugo nije toliko isprika koliko upozorenje. We need to talk about sex. Moramo razgovarati o seksu. We live in a highly sexualized world. Perhaps, probably, more than at any time in human history, sex is the dominant aspect of every facet of our lives, of our culture, and of our communication. Živimo u vrlo seksualiziranom svijetu, možda čak i vjerojatno više nego ikad u ljudskoj povijesti. Seks je jedan od najdominantnijih aspekata svake sfere našeg života, naših kultura i naše komunikacije. Think about it. It's the most powerful and most frequently used method of selling us goods and services. To je najsnažnije, a najčešće korištena metoda prodaje roba i usluga. It's the predominant driving force of contemporary music, film and even sport. To je i prevladavajuća pokretačka sila u današnjoj glazbi, filmu i sportu. And it's the yardstick by which subconsciously we judge, or more accurately are led to judge, the most prominent figures in public life. Everyone from movie stars to supermodels, from television celebrities to our politicians. To je i mjerilo po kojem danas podsvjesno sudimo, prosuđujemo ili bolje rečeno navedeni smo na takav način razmišljanja, da najistaknutije osobe iz javnog života i njihovim primjerom, dakle od filmskih zvijezda, supermodela, televizijskih zvijezda i do političara. And above all, this is a phenomenon affecting the young. Whereas in previous generations, sex was an adult preoccupation and its raw power was largely harnessed in the adult sphere, today sex affects and influences children almost from the time they are born. Prije svega ovo je fenomen koji utječe na mlade, koji najviše pogađa mlado stanovništvo, dok je u ranijim generacijama seks bio zapravo preokupacija odraslih i njegova sirova snaga je bila korištena u sferi odraslog života. Danas je to nešto što pogađa i utječe na djecu i to čak od vremena kada su rođeni. So you'd think, wouldn't you, or at least I hope you'd think, that we would be able to have an open and above all honest discourse about this most powerful and persuasive force in society. Stoga bi čovjek pomislio, bar se nadam da biste pomislili, da smo danas u stanju jednostavno povesti jedan otvoren i iskren razgovor o ovoj temi koja je najsnažnija i najprodornija sila u današnjem društvu. Unfortunately, we don't. Međutim, mi to ne činimo. I'm a journalist, I'm a documentary filmmaker, and I'm an author. And for almost 40 years I've had to come to accept that honesty and accuracy in public debate is decreasing
at exactly the same time that the size and scope of the world's media is increasing. Kao novinar i autor i tvorac dokumentarnih filmova već 40 godina, ja sam nažalost prihvatio činjenicu da iskrenost i točnost u javnoj raspravi na ovu temu jednostavno opada jednakom mjerom kako veličina i doseg svjetskih medija se širi. But even by those standards, our public discourse about sex is exceptionally dishonest and inaccurate. Pa je tako i prema svim ovim standardima naša javna rasprava o seksu, o spolnosti izrazito neiskrena i netočna. And there's a reason for this. Sex is political. A postoji razlog za to. Seksualnost, spolnost je politička. And to add to that, and I say this, I'm aware that I'm in a Catholic university, sex is religious too. A svjestan da sam sada na katoličkom fakultetu, moram dodati i k tome da ne samo da je politički, nego je obilježen i vjerski. All too often, as a result of this, those of us, and I include you in this, who try to have an open and honest discussion about sex and the sexualization of modern culture are denounced from one side as right-wing religious bigots, or from the other side as left-wing hedonists with an unhealthy interest in the more extreme areas of sexuality. Prečesto oni koji se bave ovom temom i žele otvoreno, iskreno raspravljati, kao i vi ovdje prisutni pretpostavljam, o temi spolnosti i seksualizacije modernog društva i kulture, obilježeni su često kao desničarski, zadrti, zatucani s jedne strane, a s druge strane pak od drugih grupa kao ljevičarski hedonisti sa nezdravim interesom u ovakva ekstremna pitanja seksualnosti. This morning we're going to have, all of us, a discussion. And because we're going to have that discussion, and I want it to be honest and open, I think we need to be honest and open, all of us on the panel. Judith and Thomas will speak for themselves, but it's no great secret that Judith and I come from opposite ends of the political and religious spectrum. Stoga mislim da svi ovdje prisutni danas smo spremni na jedan otvoren i iskren razgovor, na jednu otvorenu raspravu i trebali bi uzeti koju minutu kako bismo jednostavno poveli ovu temu otvoreno za ovim panelom. Moram reći odmah da Judith, koja će govoriti sa svog stajališta, a nije tajna, da ona i ja zapravo dolazimo sa suprotnih krajeva, imamo suprotna politička stajališta i drukčiju vjersku pozadinu. Full disclosure, I am not a religious man. I am at best an agnostic. My personal politics are those of a lifelong socialist. And all my life I have campaigned for equal treatment for straight and gay people alike. Osobno ja nisam religiozan čovjek, ja sam u najboljem slučaju agnostik. Moja politika je ona cjeloživotnog socijalista i čitav svoj život sam se jednako zalagao za jednako postupanje, tretiranje kako heteroseksualnih, tako i homoseksualnih ljudi. But whatever our political differences, one thing transcends those. The protection of children is too important to be left for politics and religion. No bez obzira na naše političke i vjerske različitosti, jedno pitanje nadilazi sve ovo što smo spomenuli, a to je zaštita djece. Okay, that's what we might call the hors d'oeuvre out the way. Now for the main course. Mogli bismo reći da smo ovime riješili predjelo, da sad možemo krenuti na glavno jelo. Why are we here today? The reason we're here is because of a civil initiative being launched here in Croatia, Don't Touch the Child. And this initiative has a very important goal, to persuade the United Nations to revoke the consultative statement it awarded last month to the Kinsey institute. Razlog zbog kojeg smo danas ovdje jest inicijativa koja je pokrenuta u Hrvatskoj, građanska inicijativa Ne dirajte djecu. Ta inicijativa ima vrlo važan cilj, a to je uvjeriti Ujedinjene narode da povuku savjetodavni konzultantski status koji je dodijeljen Kinsey institutu prošlog mjeseca.
And you might ask, what on earth has this got to do with me? What possible connection is there between my everyday life here in Zagreb and what happens thousands of miles away at the UN in New York? Mi se možemo zapitati, naravno, kakve to veze ima s nama, kakve veze ima između našeg svakodnevnog života ovdje u Zagrebu i onoga što se događa tisućama kilometara daleko u New Yorku. I hope to persuade you that the answer is everything. Ja vas uvjeravam da je odgovor sve, apsolutno sve. If we're to talk about sex, and particularly if we want to talk about how sex is presented to our children in films, music, television, and above all in our schools, we have to talk about Alfred Kinsey and the institute, the Kinsey Institute, which today continues his work. Ako razgovaramo o spolnosti, tada, osobito ako želimo reći kako se spolnost danas predstavlja našoj djeci kroz filmove, kroz glazbu, kroz televiziju, a osobito u našim školama, tada moramo razgovarati o Alfredu Kinseyu i institutu koji danas nastavlja njegovo djelo. Almost 70 years ago, Kinsey published two major books, Sexual Behavior in the Human Male and Sexual Behavior in the Human Female. And they revolutionized attitudes to sex across the world. Prije nekih 70 godina Kinsey je objavio dvije ključne knjige, svoja dva ključna djela. Seksualno ponašanje kod ljudskih mužjaka i seksualno ponašanje kod ljudskih ženki, koje je dovelo do revolucije u stavu prema spolnosti i bilo je zapravo izravan uzrok temeljnih promjena u zakonima i onome što se djecu danas poučava o spolnosti. Those books were the direct causes of fundamental changes in law and what children are taught in schools, and that includes schools here in Croatia. Dakle, kao što sam već rekla, izravan uzrok su ove knjige temeljnim promjenama koje su se dogodile u zakonodavstvima, ne samo u svijetu, nego u svemu onome što se djecu danas poučava o spolnosti i u Hrvatskoj. Now, I want to be honest and fair. I think some reassessment of sex laws was both inevitable in a post-World War II environment and long overdue. Ako želimo biti iskreni, moramo priznati da je određena revizija nekih zakona o spolnosti nakon Drugog svjetskog rata u tom okruženju bila već neizbježna i davno potrebna. Just one example, there was a law prior to Kinsey in at least one state in America which made it illegal to laugh during sex. Na primjer, postojao je jedan zakon u Sjedinjenim Američkim Državama, čak i prije Kinseya, kojim je bio zabranjen smijeh tijekom spolnog odnosa. I think we'd probably all agree that we should be able to laugh. Mislim da ćete se svi složiti da se ipak možemo smijati za to vrijeme. But there were other far more serious and I think far more dangerous problems stemming from Kinsey. No, mislim da iza ovoga stoje i da su izrasli puno veći, puno ozbiljniji problemi nakon Kinseyjeva djela. And the most revolutionary argument that Kinsey put forward was that children were sexual from birth and that as a result, attitudes to protecting them from sexual contact, as he put it, with adults needed to be recalibrated. No, najznačajniji, možda najrevolucionarniji argument koji je Kinsey koristio jest da su djeca zapravo seksualna od samog rođenja i da kao posljedica toga stavovi prema njihovoj zaštiti od onoga što je on nazivao takozvanim spolnim kontaktom sa odraslima treba biti revidirana. I want us today, if you guys agree, to do what nobody else other than Judith, a little bit me and Tom, have done in 70 years. Ono što ću ja vas sada zatražiti je da se priključite onome što zapravo nitko osim Judith, mene i evo ovdje prisutnog gospodina Thomasa i malo koga drugoga u posljednjih 70 godina ikad učinio. I want us to ask questions. Želim da postavimo pitanja.
Here's the first question. Kinsey said that his conclusion that children are sexual from birth was derived from scientific study. Evo prvog pitanja. Dakle, Kinsey je sam rekao da njegov zaključak proizlazi iz znanstvenog istraživanja. I'm going to argue, Judith's going to argue, and I hope we're going to discuss how true that is. Ja ću raspravljati o tome i Judith će sigurno kasnije raspravljati o tome koliko je to zapravo istinito. Because I will argue, and Judith will argue, that Kinsey abandoned every fundamental tenet of science in the collection of what he called this data. Jer ja tvrdim da je Kinsey napustio sva temeljna načela, znanstvena načela u prikupljanju onoga što on naziva podacima. Here's the second question I think we should ask. Can we have a look at this data? Ovo je drugo pitanje. Da li mi možemo imati pristup ovim podacima? Da li ih možemo vidjeti? Judith's going to explain to you, I think, that for 70 years the Kinsey Institute has kept that data secret from academics, from researchers, and certainly from journalists like me. Vjerujem da će se i Judith kasnije osvrnuti na to da u posljednjih 70 godina Kinsey institut drži tajnima ove podatke i da ih čuva i kako od znanstvene, tako i od svih drugih segmenata javnosti. And the third thing I'd like us to talk about, and when I say that I mean that's you talking about after this, is how far has Kinsey's argument that children are sexual beings from birth, can enjoy sex from birth, how far has that influenced public policy in the United States, across Europe, and here in Croatia? I treće pitanje o kojem želim raspravljati nakon ovog izlaganja zajedno s vama jest koliko je Kinseyjeva doktrina da djeca jesu seksualna bića od rođenja i da mogu uživati u seksu, koliko je to utjecalo na politiku zaštite djece i spolnog odgoja kako u SAD-u, tako i u Europi. We've got, haven't we, age of consent laws. A law which says a person is allowed legally to have sex from this age onwards. Dakle, postoje zakoni u kojima je određeno doba u kojem neko može dati privolu za spolni odnos. I know you have them in Croatia, we have them all over Europe, we have them all over the United States. Znam da ti zakoni postoje i u Hrvatskoj, imamo ih i mi u Europi i u SAD-u. Kinsey's argument was that these were irrelevant, essentially, because children were sexual and could enjoy sex from the moment they were born. Za Kinseyja su ove postavke bile potpuno irelevantne, zato što je on smatrao da djeca mogu od rođenja uživati u spolnom odnosu. So where did this so-called scientific evidence come from? Pa odakle onda dolaze takozvani znanstveni podaci koje on podastire? It came from pedophiles. Kinsey, by his own statement, and confirmed today by the Kinsey Institute, cultivated contacts with pedophiles and invited them to submit reports of their sexual contact with children. Pa ti podaci dolaze od pedofila, budući da je Kinsey za svoje istraživanja koristio njihove informacije, njihova takozvana izvješća, tražio da prikupljaju i bilježe svoja iskustva. According to his own colleagues, he went further than that. He commissioned and directed pedophiles to carry out sexual assaults on up to 2,035 babies and children. Čak što više prema onome što govore njegovi kolege, njegovi suradnici, on je i pozivao pedofile od kojih je, možemo reći, naručivao da izvedu određene radnje i da to bilježe i da svoja iskustva dostave kao znanstvene podatke. So what did they do? I proveo je to istraživanje takozvano istraživanje na 2035 malodobne djece i dojenčadi.
according to their own accounts, they repeatedly penetrated and masturbated babies from the age of 4 months. 2 months, I apologize. To teenage children. And those actions, those assaults, were both illegal, they knew that, and they were frequently agonizingly painful. Oni su, dakle, opetovano zlostavljali ovu djecu i zabilježeno je da se radi o djeci čak od 2 mjeseca starosti koja su pretrpjela osim samog zlostavljanja i strašnu fizičku i emocionalnu bol. We're in an academic institution, and I want to ask you, before to take a break from me talking at you, I want to ask you a question. Is it ever scientifically justifiable to perform illegal and cruel experiments on those who are unwilling or unable to give meaningful consent? Anyone got a thought? Ja želim vama postaviti pitanje, je li ikako moguće znanstveno opravdati ovakve postupke, dakle opravdati ciljem ovakva sredstva koja su toliko okrutna i koja su zapravo nezakonita? Anyone? No? We agree. No, it's not. Dakle, slažemo se da nije. Okay. Moving slightly sideways, Kinsey experiments on children were conducted before and during World War II. At the same time, Nazi doctor Josef Mengele was conducting cruel and appalling scientific experiments on inmates of concentration camps. Some of those had clear scientific goals. Dakle, u isto vrijeme kada je Kinsey provodio svoja istraživanja u vrijeme Drugog svjetskog rata, tada je to radio i dr. Josef Mengele u svojoj nacističkoj službi gdje je provodio strašno okrutne pokuse koje svi smatramo i poznajemo kao zastrašujuće, neopravdane pokuse na ljudima. Today we recognize Mengele's experiments were barbaric and unjustifiable, and they formed part of the prosecution at the Nuremberg war crimes trials. So, the question... Sorry, go ahead. Dakle, mi danas priznajemo da su ti pokusi koje je Mengele radio strašni i neopravdani i barbarski i da su zapravo, znamo da su bili dio argumentacije optužnice na suđenju u Nürnbergu. So, here's a question. Why were Kinsey's equally barbaric experiments on children, why have they not attracted this same condemnation? Pa je moje pitanje zašto Kinseyevi eksperimenti koji su bili jednako barbarski, jednako okrutni, koje je radio sa djecom, nisu privukli jednaku vrstu osude kao što su privukli Mengeleovi. Next, I think we need to ask, who monitored the people carrying out these experiments? Sljedeće pitanje koje se moramo zapitati, tko je nadzirao provođenje ovih eksperimenata? And the answer is no one. A odgovor je nitko. It's a fundamental tenet of science that if you conduct an experiment, you should conduct it with supervision and in clinically carefully controlled circumstances. Jedno od temeljnih načela u znanosti da bi neki eksperiment bio valjan da se provede nepristrano pod nadzorom u kontroliranim uvjetima, da bi bio utemeljen. According to Kinsey, the pedophiles whom he commissioned or encouraged to carry out these experiments did so alone, with no monitoring, and they provided reports of what they said the children felt, which no one questioned or subjected to any form of scrutiny. Dakle, pedofili koje je Kinsey angažirao da donesu svoja izvješća nisu imali nikakav nadzor, nego su subjektivno davali svoja izvješća, izvodili takozvane eksperimente na djeci i nitko to nije provjeravao niti propitkivao.
Just one of those experiments, which Judith will talk with you about, purported to show the number of times babies could reach orgasm across a 24-hour period. Jedno od ovih istraživanja i postupaka o kojima imamo izvješća, o kojima će vam Judith kasnije progovoriti, jest i tablica u kojoj se vremenski mjeri masturbacija djece i malih beba od strane odraslih pedofila kroz 24 sata, kroz razdoblje od 24 sata i koliko su puta oni u tom razdoblju doživjeli u navodnicima orgazam. And whose word do we have that these children, these babies, reached orgasm? The word of pedophiles who were committing the abuse. A čija riječ zapravo jamči da su ova djeca doživjela orgazam, to je zapravo riječ pedofila. I'm a fairly simple man. Ja sam vrlo jednostavan čovjek. All of you, I would ask to think a simple question. Would you accept the word of a burglar who has broken into your home, stolen your possessions, possibly beaten you up, and then said, yeah, but they really enjoyed it? Možemo navesti primjer, recimo da li ćete prihvatiti riječ nekog provalnika koji možda provali u vašu kuću, ukrao vaše stvari, možda vas je istukao usput i da on poslije toga kaže da li stvarno su uživali. Is this science? Je li to znanost? It isn't, is it? Science also has to be peer reviewed. If Judith wants to publish something in a scientific journal, it has to be reviewed by her scientific peers. Dakle, to naravno da nije znanost, jer znanost i sve ono što se želi objaviti, recimo ako Judith želi objaviti članak u nekom znanstvenom časopisu, taj članak mora proći stručno ocjenjivanje. Not one I to of ne these jedno. experiments on children has ever been peer reviewed by anyone. Niti jedan od ovih pokusa, niti jedan od ovih pothvata koji su se radili nikada nije imao i bio na bilo kakvoj stručnom ocjenjivanju. Nor is the data which Kinsey said he had accumulated in the basement of the facility at Indiana University, nor is that open to inspection. Niti su podaci koje on naziva znanstvenima koje prikuplja u podrumu sveučilišta i ko zna gdje, nikada došli zapravo do javnosti da se može to preispitati. So, the only quotes scientific evidence that children are sexual beings from birth and, as Kinsey said, can enjoy sexual contact with adults comes from data we can't see, collected by pedophiles who did this without anyone checking what they were up to. Dakle, jedini dokaz za ovu tvrdnju koju on naziva znanstvenom, da djeca jesu seksualna bića od samog rođenja i da mogu uživati u seksu, zapravo jedinu potporu nalaze u tvrdnjama pedofila. And yet, all Western sex education is based on this single premise that children are sexual beings. A ipak u svim zapadnim demokracijama spolni odgoj se temelji na ovoj jednostavnoj premisi da su djeca seksualna bića. Last year, Croatia faced a decision on what children in this country should be taught in sexual education classes. Prošle godine i Hrvatska se suočila sa odlukom o tome što će se djecu poučavati na nastavi zdravstvenog odgoja. The man in charge of creating that curriculum was trained in Kinsey's teachings. He was also the academic colleague and academic enabler of self-professed pedophiles.
A čovjek koji je bio zadužen za kreiranje ovog kurikuluma bio je također obrazovan na Kinsey institutu, upoznat sa njegovim učenjima i bio je kolega i akademski zapravo osposobljivač, nazovimo ga tako, deklariranih pedofila. Notable amongst his plans for your syllabus, the syllabus for your children, were classes in masturbation and pornography for elementary school children. Među ovim stvarima u njegovom planu, nastavnom planu, ističu se dakle nastavne jedinice vezane za masturbaciju i pornografiju kod djece u nižim razredima osnovne škole. One of Kinsey's colleagues was more honest and more open than Kinsey himself. He was a man I interviewed and who told me what Kinsey's real agenda was. Možda je jedan od Kinseyevih kolega ipak iskreniji i pošteniji u onome što je meni rekao u jednom intervjuu kad sam ga priupitao o ovom pitanju. He said that Kinsey's belief was, and I use his words, if we could rev up children sexually, then they would have a great time having sex with adults. Dakle, njegov odgovor je bio da kada bismo mogli potaknuti djecu da se razvijaju seksualno, da se aktiviraju seksualno od male dobi, tada bismo imali odrasle ljude koji više uživaju u spolnim odnosima. Is it that far of a stretch to see the Kinsey agenda of revving up children sexually being played out in masturbation and pornography classes for elementary school children? Može li se tada reći da se zapravo ova ideja provlači kroz namjeru da se djeci daju nastavne jedinice vezane za masturbaciju i pornografiju u osnovnoj školi? I should stress, I'm a believer in age-appropriate sex education. All my children have been, I have 6, have been through sex education classes in school, and I agreed with that. What I don't accept, and I would urge everyone not to accept, is lies and bogus science, which says that children should be taught that they are sexual from birth and that they can enjoy sexual contact with adults. Ja moram priznati da ja vjerujem u spolni odgoj, ali koji je prilagođen dobi djeteta. Sva moja djeca su imala spolni odgoj u školi, ali ja sam znao kakav je i što zapravo tamo dobivaju. Ali ono što ne mogu prihvatiti su laži i zapravo lažna kvazi znanost koja tvrdi da su djeca seksualna od rođenja i da mogu uživati u seksualnom odnosu sa odraslom osobom. And that is why we're here. That's why this initiative matters. I zato smo mi danas ovdje i zato je ova inicijativa vrlo važna. It's why it matters that the Kinsey Institute has been accredited at the United Nations. Važna je i zato što je Kinseyev institut upravo akreditiran pri Ujedinjenim narodima. Accreditation at the United Nations gives the Kinsey Institute a seat, an influence on power and on the promulgation of public policy across the world. Takvo mjesto i ta akreditacija omogućava im izravan utjecaj na stvaranje politika o spolnom odgoju širom svijeta. And it provides a veneer of respectability for politicians in Croatia and elsewhere to say, this sex education program is approved by the Kinsey Institute. And look, it's at the UN now. A isto tako dovodi u situaciju i Hrvatsku i njezine zakonodavce da zapravo kažu, gledajte, pa ovo je odobreno od strane Kinsey instituta, Kinsey institut radi pri UN-u. There's an old fable I remember from my childhood. It's the story of the emperor's new clothes. Sjećam se jedne stare basne iz svog djetinjstva, to je priča o carevu novom ruhu. In that story, an entire kingdom willingly goes along with a fraud perpetuated by cynical and self-interested tailors that the king is walking down the street wearing a fine suit of clothes, a suit of clothes so fine that they're impossible to see.
Dakle, kao što znate, u toj basni čitavo jedno kraljevstvo voljno prihvaća prijevaru, potaknuti sebičnim interesima za krojača koji su radili carevo ruho, i on hoda cestom praktički gol, međutim oni tvrde da je njegovo ruho tako fino i prefino tkano da je jednostavno nevidljivo. Only one small boy doesn't fall for it and is brave enough to shout out the truth that the king is walking down the highway stark naked. I samo jedan maleni dječak zapravo ne nasjeda na tu prevaru i dovoljno je hrabar da kaže da je car zapravo gol. So my question as I hand over to Judith, to Tom and then to you is simple. Do we, do you, does this university, does Croatia have the courage to be that small boy, to question the Kinsey in new clothes so deceitfully sold to a gullible world? Stoga je moje pitanje za kraj vrlo jednostavno i meni i mojim kolegama i vama svima prisutnima, da li vi, da li ovo sveučilište, da li Hrvatska ima dovoljno hrabrosti da bude taj mali dječak i da kaže da Kinseyevo novo ruho se zapravo na jedan vrlo lukav i prevarantski način prodaje lakovjernima u svijetu. Thank you. Hvala vam. And now, the small boy. Thank you so much. Yeah, I'll be here. Is this okay? Is this okay? All right. Excuse. Okay, thank you. Thank you, Tim. I appreciate very much your words. I'll be looking forward to hearing Tom in just a few minutes. It's only a little short piece I'll be doing for you. Yeah? Dakle, hvala ti Time na tvom izlaganju. Ja se sada veselim i sljedećem izlaganju Tomovom poslije mene. Ja ću biti vrlo kratka. When Tim did his documentary, Kinsey's Pedophiles, what year? 1998. 1998. That was the first opportunity that I had, to actually get the information to the public in a documentary form. Kada je Tim objavio svoj film Kinseyevi pedofili 1998. to je zapravo bila prva prilika da i ja dobijem uvid u konkretne informacije koje su prikupljene u jednom dokumentarnom filmu. I don't have time today to go into my meeting the academic pedophiles in Swansea in 1976 or 77. But that's when I became acquainted with the world according to Kinsey. Nemam sada vremena ulaziti u detalje svog prvog susreta sa akademskom zajednicom pedofila 1976. u Swanseau, međutim to je bio jedno od mojih prvih susreta sa Kinseyevom filozofijom. But it's in my book. What happened to my book? Gdje je moja knjiga? Yes, Samo malo. but it's in my book. To se sve nalazi u mojoj knjizi. Yeah. So, now, it's not supposed to move. This should be manual. Oprostite, ne bi se trebalo micati samo, nego da ja pomičem. It should be manual. How do we do, yeah? How do we do that manually? Yeah. Yeah. Okay, well, we'll try and see. Okay. It always happens. So back up. Okay, so we're talking about fraudulent science and the pedophile experiments in Western and their impact on Western morality.
Dakle, govorimo o prevarantskoj, lažnoj znanosti i pedofilskim pokusima i njihovom utjecaju na moral zapadnog svijeta. So, the impact of the sexual revolution on family, education, religion, and especially law. Dakle, utjecaju seksualne revolucije na obitelj, na odgoj, na vjeru i osobito na zakone. Kinsey was called the father of the sexual revolution. His books, Sexual Behavior in the Human Male, 1948, just after World War II, and Sexual Behavior in the Human Female, just after still World War II. Dakle, Kinseya su nazivali ocem seksualne revolucije i objavio je svoja dva ključna dijela, prvo 1948. Dakle, upravo nakon Drugog svjetskog rata, seksualno ponašanje kod ljudskih mužjaka i kod ljudskih ženki. A major film was made starring Liam Neeson called Kinsey, and his wife was played by Laura Linney. And her comment was very interesting. She said, any sort of sexual education anybody has had in the past 50 years came right from the Kinsey Institute. Kinsey changed our culture completely. Dakle, možemo vidjeti da su napravljeni i veliki filmovi, hollywoodski filmovi. U jednom od njih glumi Liam Neeson, on glumi Kinseya, taj film se i nosi njegovo ime, Kinsey. Partnerica u tom filmu bila mu je Laura Linney, koja je komentirala nakon tog snimanja da zapravo svaka vrsta spolnog odgoja koji je slijedio nakon tog doba, da zapravo proizlazi od Kinseyevog rada i svega onoga što je on tvrdio. There have only been two American law standards. The pre-Kinsey era, which existed, there was the common law. That's what was based on when those people used to laugh or shouldn't laugh, but that doesn't bother me. And that was in biblical authority. Legal sex was conjugal. Sex laws were inhibitive. Offenders were punished, were imprisoned. Capital punishment was used. You could have it. No sexology field existed, and public morality was governing law. Dakle, u Americi možemo reći da postoje zapravo dva zakonodavna standarda. Jedan je iz ere koja je prethodila Kinseyu, koji zapravo se temelji na njihovom običajnom pravu, u kojem su biblijske vrijednosti zapravo glavni autoritet. Ono što je bio zakoniti spolni odnos bio je zapravo bračni odnos. Zakoni vezani za spolnost su bili zabranjujući, inhibicijski. Počinitelji prekršaja su bili zatvarani. Smrtna kazna se je koristila. Seksologija kao područje, kao polje istraživanja nije postojala i javni moral je bio vrlo bitan. Sad, oprostite, nisam vidjela zadnji red. Oblikovao je zakon, oprostite, javni moral je oblikovao zakone. The post-Kinsey era, there was the model penal code. This is a very famous law in the United States. And the main thing is, throughout the world, scientific authority would replace the common law, biblical authority, and tradition of the past, when laughter, legal sex was consensual, anything that people would consent to. Sex laws become permissive. Offenders are paroled, they're pardoned. Psychological treatment becomes used for any offender who's captured. Sexology field then dominates society, and private morality, private attitudes would govern law. Dakle, nakon ovog razdoblja
there. Nakon ovog razdoblja, nakon Kinseyjeve ere, donesen je zapravo novi kazneni zakon koji se temelji na znanosti kao glavnom autoritetu. Zakoniti seksualni odnosi uključuju samo pristanak. Zakoni su puno popustljiviji. Počinitelji prekršaja dobivaju jamčevine, mogu izaći na slobodu, dobivaju oproste, dobivaju psihološku pomoć. Seksologija postaje područje koje dominira zapravo društvom, a privatni moral je onaj koji će upravljati zakonima. The Rockefeller funds, the Rockefeller money, funded a global media blitz to herald Kinsey's report. Dakle, Rockefellerovi su financirali globalni medijski blic da bi pozdravili Kinseyjevo izvješće. In 1955, Gore Vidal, famous writer, said Kinsey was the most famous man in America, in the world, for about a decade. 1955. Gore Vidal je rekao da, koji je bio vrlo poznati, pisac Kinsey je najpoznatiji čovjek u Americi i u svijetu već gotovo desetljeće. And everywhere you saw pictures of Dr. Kinsey, but the little fellow here in the, up there, who was his pimp, that wasn't, he was, you didn't see too many pictures of him. And he was the fellow who found various men for Dr. Kinsey, and he was the fellow who found abusers. But all the other pictures were in the media, so, you know, that's how the media presented Kinsey, as a noble, fatherly, family man, and expert in sexuality. Dakle, kao što vidite, mediji su jako naglašavali Kinseyjevu ulogu i promovirali njegovu ličnost i njegov rad. I možete ga vidjeti na gotovo svim ovim fotografijama. Na jednoj od njih se vidi i njegov svodnik, osoba koja je prikupljala pedofile za njegova istraživanja, ali njega ne vidimo tako često na drugim fotografijama, za njega se ne zna javno. Dakle, mediji su utjecali na to da se Kinseyja prikazuje kao plemenitog, kao očinsku figuru, kao obiteljskog čovjeka, kao stručnjaka u svom području. But the reality, table 34, examples of multiple orgasm in pre-adolescent males, what he called a pre-adolescent male were children. Some instances, he said, there were higher this is straight from his book, straight from Kinsey's own book. Dakle, ovo je izravno uzeta tablica iz Kinseyjeve knjige, tablica 34, u kojoj imate navedene točne podatke, gdje se nalaze primjeri broja orgazama kod malodobnih dječaka. 5-month-old baby allegedly had how many? 3 orgasms? Oh, that's the time that where he was watched. We didn't have any time. Kinsey didn't have any time on that one. Recimo, 5-mjesečna beba, piše da je broj orgazama bio 3, međutim sad je tu nekako se zagubilo vrijeme, ne zna se točno vrijeme u kojem se to dogodilo. And here's a 4-year-old who allegedly had 26 orgasms in a 24-hour period, around the clock. Navodno je jedan 4-godišnji dječak imao 26 orgazama unutar 24 sata. That's an experiment. These are experiments conducted by rapists, child rapists, on little babies around the clock, and the world accepted that. To su podaci, dakle to su pokusi koji su provodili zlostavljači, silovatelji djece i malih beba
i to je cijeli svijet prihvatio. And it still dominates us today. I još uvijek vlada nama, još uvijek upravlja. And here, multiple orgasm in pre-adolescent males, straight from his book. The number, the cases, 192, and the timings are given. Dakle, još jednom vidimo u tablici da je ukupno testirano 182 slučaja i imamo tablicu sa vremenskim periodima i sa brojem orgazama. Oh, sorry. This is too bad. Table 31, there's the 2-month-old. Tablica 31, evo tu se nalazi ova dvomjesečna beba. Mm-hmm. And these are, again, the 2-month-old was being tested for orgasm. A 3-month-old is being tested for orgasm. Tested for orgasm meaning somebody was penetrating and or masturbating with digitally and so on the child. These are all boys. All boys. Ovdje govorimo samo o dječacima. Ovo su sve primjeri djece koja su dječaci, dakle i dvomjesečni i tromjesečni. Imate broj navodnih orgazama koji su postizani što penetracijom, što masturbacijom sa tom djecom. Based on actual observation of 317 boys. This is what Kinsey says. Actual observation. He testifies that he observed then the 317 boys. Dr. John Bancroft, who was Kinsey director, said in Tim Tate's interview, all this crap about table 31 and 34, Kinsey demystified the subject of sexuality. Demystified the subject of did he demystify it? I'm asking. Hello? Just a moment, please. Sorry. Okay. Dakle, Kinsey ovdje navodi ukupan broj od 317 slučajeva. Rekli smo da su to sve bili dječaci i on tvrdi da je to zapravo bilo promatranje, observacija što se događa, ta vrsta istraživanja. Međutim, ovaj dr. John Bancroft, koji je bio njegov kolega, tvrdi da sve ovo što se vidi u tablicama 31 i 34 je zapravo demistificiralo, da je Kinsey time demistificirao temu spolnosti. Ja vas pitam, je li to tako? Je li on to stvarno napravio? Yeah. And that is Tim Tate's documentary. To se nalazi u Timovom dokumentarcu. Table 30, pre-adolescent eroticism and orgasm. Okay, he explained in 5 cases of young pre-adolescents, these were the 2-month-old, the 3-month-old, and so on, observations were continued over periods of months or years. Navodi se također da u nekim od ovih slučajeva, dakle kod dvomjesečnih i tromjesečnih beba, da su ovi pokusi provođeni kroz mnoge mjesece, a nekad i godine. And this is the foundation of our thinking of children are sexual from birth. I ovo vam je temelj za naše današnje razmišljanje o tome da su djeca seksualna bića od samog rođenja. In Kinsey's topology, the following responses were labeled expressions of sexual climax. Some boys suffer excruciating pain and may scream if movement is continued or the penis even touched. They fight away from the partner. Dakle, ovako je opisana, u Kinseyovoj tipologiji ovako su opisane reakcije koje su označene kao seksualni klimaks, dakle kao vrhunac. Neki dječaci su trpjeli strahovitu bol i nekada vrište ako se nastavlja pokret ili ako se penis i dalje dodiruje. Oni bi bježali od partnera. And the Kinsey Institute defends this. They defend it today.
They stand by the research today. A Kinsey institut i dalje brani ovo stajalište i dalje danas stoji dan danas iza ovog istraživanja. They defend it at the UN. They defend it consistently. They cover up the crimes committed against all children with their research. I dalje stoji iza toga i brane ova stajališta unutar Ujedinjenih naroda i prikrivaju zapravo strahovite zločine koji su počinjeni nad ovom djecom. Sobbing, sometimes with an abundance of tears, this is right in his book, especially among younger children, extreme trembling, collapse, and sometimes fainting. Dakle, gorak plać, često s mnogo suza, osobito među mlađom djecom, drhtavica, kolabiranja, nekad bi se i onesvijestili. And we train our children in school using Kinsey's data and Herr Stuhlhofer. A mi danas obrazujemo svoju djecu na temelju onoga što je, na temelju Kinseyjevih ideja i gospodina Stuhlhofera. Here in Croatia representing the Kinsey Institute. Koji ovdje u Hrvatskoj predstavlja institut Kinsey. Kinsey concluded the children derive definite pleasure from the situation. Kinsey iz svega ovoga zaključio da djeca definitivno uživaju u ovakvom iskustvu, u takvoj situaciji. His typology of child orgasm, 196 boys under 12 years of age. Njegova tipologija dječjih orgazama uključuje 196 dječaka ispod dobi od 12 godina. Fainting, collapse, 1%. Nesvjestica i kolabiranje 3%. Oh, 3%. Fighting the partner, 8%. These are his data. Borba i tuča sa takozvanim partnerom 8%, dakle ovo su sve njegovi podaci. Fainting, oh yeah, collapse, okay. Sadism and hysteria, his data, 5%. Sadizam i histerija 5%, dakle opet govorimo o njegovim podacima. Twitching, spasms, 45%. Trzanje i grčevi 45%. Whoops. Okay, let me get that back again. And rigid throbs and sobs, 22%. I strahoviti plać i 22%. When I read those data, I said, this is a sadomasochistic pedophile. That's the only person who could see this torture as pleasure. Dakle, kada sam pročitala ove podatke, zaključila sam da se radi o jednom sadomazohističkom pedofilu, jer to je jedina moguća vrsta ljudi koja bi ovakve podatke, ovakvo zlostavljanje i mučenje protumačila kao nekakvu znanost. And it turns out he was a sadomasochist. I pokazalo se da doista je sadomazohist. Bihomosexual. Biseksualac i homoseksualac. Pornographically addicted. Ovisan o pornografiji. Adulterous. Preljubnik. And so forth. I tako dalje. Pedophile. Pedofil. Okay. So, I was right. Dakle, bila sam u pravu. Not that it's, okay. Now, and he said, children are sexual from birth if they're helped by adults. 100% are capable of the orgasm. Rekao je da su djeca seksualna bića od rođenja ako im odrasli pomognu i 100% njih će doći do orgazma u tom slučaju. But in his research he found 1% had incest, which was fun for them. Također je on u svom istraživanju zaključio da je samo 1% djece uživalo u incestu.
But nobody was molested. Ali nitko nije bio zlostavljan, Nobody got VD, venereal disease, or any other problem. nitko nije dobio nikakvu spolno prenosivu bolest ili bilo kakav drugi problem. There was no illegitimacy, that's what we called it then, no children out of wedlock. Nije bilo vanbračne djece It's in his research. prema njegovom istraživanju And none were raped. i nitko nije bio silovan. That's interesting, isn't it? Zanimljivo, zar ne? How you do that? Well, okay. Kako ste to postigli? Okay. Now, his report, 69% of his interviews were conducted during World War II. U njegovom izvješću vidimo da je 69% svih ovih pokusa izvedeno tijekom Drugog svjetskog rata. Now, this is straight from his book. Ovo je izravno iskopirano iz njegove knjige. And nobody during World War II who was in the service could talk to Kinsey. A nitko za vrijeme Drugog svjetskog rata, koji je bio naravno u službi, nije mogao razgovarati sa Kinseyem. So, he had 2,446 convicts. Stoga je imao 2446 osuđenika, 1,400 sex offenders by his own testimony. 1400 seksualnih prestupnika prema njegovom vlastitom navodu, 1,103 homosexuals they were not allowed into the military in those years. 1103 homoseksualca kojim nisu tada mogli ići u vojsku, 650 at least boys, 650 najmanje dječaka, 342 quote others, 342 drugih and 117 mentally ill, according to his data. i 117 mentalno oboljelih prema njegovim vlastitim podacima. And that became average American male behavior. I to je postalo prosječno ponašanje prosječnog američkog muškarca. And we changed our laws, all our sex laws, based upon that collection of data. I mi smo svoje zakonodavstvo prilagodili i promijenili u skladu s ovim podacima. I'm not going to go into this too deep, but what did Kinsey say? He found 100% of children are sexual from birth. Dakle, neću sada ponovo duljiti u detalje o ovome. On je otkrio da je 100% djece seksualno od rođenja. 95% of males would be sex offenders, according to Kinsey. Well, yeah, most of his men were. 95% te populacije bi bili zapravo seksualni prijestupnici i to uistinu i je tako. He said 50% of females engaged in fornication. Fornication was against the law. 50% žena su bile bludnice, tada je bludništvo bilo zabranjeno zakonom. Anyway, I'm going to skip past some of these, but 10 to 37% of males were homosexual. 10 do 37% muških su bili homoseksualci. And 26% of our women engaged in adultery and had abortions. 26% žena su bile preljubnice i imale pobačaje, ali kako je to mogao znati? This is ridiculous. To je smiješno. 400, and he said he interviewed 4,441 women, and none were harmed by promiscuity or rape. Intervjuirao je dakle oko 4441 ženu i nijedna nikad nije nijednoj nije bila nanesena nikakva šteta s promiskuitetom ili silovanjem. Now, why would he say that? Zašto bi tako nešto ustvrdio? Because his whole effort was saying
was to say, we can engage in any kind of sexual activity we want, we can do all the sex we want, and there are no consequences. A zapravo što je htio time postići? Htio je reći da se možemo ponašati kako god hoćemo, da možemo svoje seksualne potrebe ispoljavati na koji god način hoćemo, a da nema nikakvih posljedica za to. And we were naive enough during World War II, just after World War II, to believe. A mi smo nakon Drugog svjetskog rata bili dovoljno naivni da u to povjerujemo. Yeah? No consequences, meaning no venereal disease, no out of wedlock pregnancies, no abortion, nothing from this behavior. Dakle, da jednostavno nema nikakvih posljedica o ovakvom ponašanju, da nema neželjenih trudnoća, da nema pobačaja, da nema spolno prenosivih bolesti, dakle da nema nikakvih posljedica. And I suggest there's much more. Please read the books that we have. You have here in Croatian, sexual sabotage. We have documentaries available, the Kinsey syndrome, the Kinsey cover-up, Kinsey's pedophiles, and so on. And that's it. Dakle, ovdje možete za kraj vidjeti naslove naših knjiga, kojih jednu možete kupiti na hrvatskom, i naše dokumentarce, i tu se nalazi još mnogo informacija koje ovdje nismo iznijeli. To bi bilo sve od mene za sad. The Kinsey Institute is alive and well. Kinsey institut je i danas živ i zdrav. They are moving into the UN. Globally, they will have massive control. Dakle, svojim ulaskom u Ujedinjene narode globalno će dobiti jednu masovnu kontrolu, masovni nadzor. They represent pedophiles, pederasts, perverts, of every sort. Dakle, oni predstavljaju pedofile, pervertite, dakle, izopačene svake vrste. And most important, they represent the sex industrial complex of Playboy, pornography, across the board, because the Kinsey data lend themselves to the sex industry without any question. That is what's coming across the country, in every place, in every country, in every geographical location. The children are the future. The children are the future for the sex industry, just as the children are the future for the family. It will be one or it will be the other. Thank you. Dakle, kada govorimo o svemu ovome, to ima dublju pozadinu, jer svi ovi njegovi podaci su poslužili zapravo seksualnoj industriji da i dalje razvija svoj profit, svoje širenje širom svijeta preko Playboya i sličnih pornografskih časopisa. I možemo vidjeti da je to nešto što je sve prisutno. Nema te geografske točke na zemlji gdje se to ne nalazi. Mi znamo da djeca jesu naša budućnost, ali ona će biti ili budućnost za seksualnu industriju ili za obitelj, ili za jedno ili za drugo. Evo, hvala vam. I don't have much to add to what's already been said. I'm not a journalist, and I'm not a scholar like Dr. Reisman. I'm an investigator. I've spent more than 45 years of my life, the last 45 years of my life, investigating predators. Oh, okay. Did I start over again? Should I start over again? Can you just
What? A little louder. Is my microphone on? Okay. Okay. All right. Like I said, I don't have much to add to anything that's already been said. I'm not a journalist like Tim, and I'm not a scholar like Dr. Reisman. I'm an investigator. I spent more than 45 years investigating predators, and for the last 35 years, a special interest of mine has been investigating child sexual predators. Dakle, ja nemam mnogo za dodati ovoj temi, već ste većinu toga čuli. Ja nisam niti novinar, niti znanstvenik, nego sam policijski istražitelj. Već se 45 godina bavim ovim poslom i posebno zadnjih 30 godina istraživanjem kriminala vezanog za pedofiliju. My interest was prompted accidentally. In the late 1970s, the Illinois state agency that I worked for was assigned to investigate allegations that young girls from cities like Minneapolis, Detroit, and Chicago were being snatched from their mother's arms and turned into prostitutes on the streets of New York City. Dakle, ovo je započelo 70-ih u jednoj jedinici gdje sam tada radio, gdje je došlo do slučaja u kojem su navodno male curice bile otimane iz ruku svojih majki u nekim američkim gradovima poput Minneapolisa i odvođene kao prostitutke u New York. Organized crime reportedly was behind this illegal sex trafficking. Our agency was charged with the investigation because our specialty was organized crime intelligence. As the chief investigator for the agency at the time, it was my job to plan out a course of action to uncover what was really going on. Budući da se radilo o organiziranom kriminalu, a ja sam tada bio šef agencije koja se bavila istraživanjem organiziranog kriminala, mi smo trebali istražiti ovaj slučaj i vidjeti što se događa. I won't go into detail about what turned out to be a 5-year investigation by our office, but we did determine that traditional organized crime groups had no involvement. Neću ulaziti u velike detalje, no istraga je trajala 5 godina i mi smo otkrili da zapravo tradicionalni oblici organiziranog kriminala nisu bili toliko uključeni u ovaj slučaj. Instead, we found that a different group was involved, a pedophile underground. Nego smo shvatili da se zapravo radi o drugoj vrsti, o drugoj grupi, a to je bila pedofilska mreža. First, we discovered that loose networks of mostly men formed affinity networks based on their interests. They traded access to children and traded photographs with each other. Dakle, radilo se o skupini muškaraca koji su međusobno razmjenjivali kako slike, tako i kontakte za pristup malodobnoj djeci. The development of the internet has allowed these groups to have a global reach today. Razvoj interneta omogućuje ovim skupinama da zapravo imaju danas ovakve mogućnosti i ovakav utjecaj kakav imaju. Second, we learned that it was not just girls who were involved in the street prostitution. An even bigger problem involved the prostitution of boys. Osim toga, otkrili smo da se nije radilo samo o curicama koje su bile korištene za prostituciju, nego da je postojao i veliki broj dječaka. In the 1970s, the girls and boys literally worked the street. Today, they tend to be available on internet sites, even on apps for smartphones. 1970. kada smo mi to otkrivali, oni su doslovno radili na ulici, ova djeca. Međutim, danas se to sve obavlja preko interneta i usluge su dostupne, čak i postoje aplikacije za pametne telefone. In the late 1970s, we had no idea how big this problem was. It was a secret and hidden activity. We presumed that it was fairly small, and we constructed a model for proactively building criminal cases against pedophiles without the need to have the children testify. Kasnih 70-ih mi smo mislili da je to jedna toliko tajna aktivnost, takva vrsta kriminala. Mislili smo da je u to uključen relativno malen broj ljudi, da nema potrebe da djeca izlaze svjedočiti.
That model is now being used to make cases against pedophiles by law enforcement agencies all over the world. But it isn't enough. Law enforcement will never be the sole solution to this problem. Dakle, sve ovo što smo do tada činili jednostavno nije dovoljno. Mi nikako ne možemo na taj način riješiti postojeći problem. It is too big and it's getting bigger. Jer je prevelik i postaje sve veći. Just as an example of how inadequate law enforcement is in dealing with this issue, I cite the example of boylover.net. Samo kako bi vam prikazao jedan primjer neadekvatne primjene i provođenja zakona u ovom pitanju, mogu navesti jednu internetsku stranicu loveboy.net. This online network was disrupted by an international coalition of law enforcement agencies a few years ago. Ovo je razotkriveno jednom zajedničkom suradnjom više agencija koje su se bavile istraživanjem ovog zločina. But of the 70,000 members whose interest in this network, whose interest was in children under the age of 5, only 184 have been prosecuted to date. Dakle, mi smo otkrili preko te stranice da se radi o 70,000 članova umreženih u ovu grupu koja je zlostavljala djecu u dobi ispod 5 godina, a do sada je od tih progonjeno zakonski samo 184. The rest are still at large. And remember, this is only one such network of thousands of networks on the internet today. A svi ostali su na slobodi, a opet trebate imati na umu da je to samo jedna takva mreža, a danas postoje na 1000 takvih mreža u svijetu. From my perspective, the law enforcement perspective, the growth of this problem is fueled by the Kinsey promoted sexualization of our society. Iz moje perspektive nekoga ko se bavi provođenjem zakona, Kinseyjev institut i njegova ideologija stoji iza ovakve situacije. 3 specific positions taken by Kinsey and his acolytes are a particular concern. Od posebnog značaja, posebnu zabrinutost uzrokuju ove specifični navodi koje vidimo u njegovim podacima. First, that children are sexual from birth. Prva je da su djeca seksualna bića od rođenja. Second, that children have a right to sexual expression and have a right to choose when and with whom they want to have sex. Druga je da djeca imaju pravo na svoj spolni izričaj i da mogu birati kada i s kim žele imati spolne odnose. And third, that pornography not only is not addicting or damaging, but that viewing pornography is healthy even for children. I treća je da pornografija nipošto nije niti štetna, niti stvara ovisnost, nego je dapače zdrava i osobito za djecu. The promotion of these ideas throughout society has led directly to efforts to reduce the age of consent. Promocija ovakvih ideja upravo je dovela do toga da se snizi dobna granica za privolu, to the introduction of so-called comprehensive sexuality education in schools, pa sve do uvođenja takozvanog spolnog odgoja u škole. to the hypersexualization of our culture and to making childhood innocence a thing of the past. Ova hiperseksualizacija društva dovela je do toga da čistoća i nevinost djetinjstva zapravo budu stvar prošlosti. Indirectly, it has led to an explosion of childhood STDs, teen pregnancies and abortions, and the commercial sexual exploitation of children to become so huge that it has overwhelmed the capability of law enforcement worldwide to deal with it. Neizravno, naravno, to je dovelo do velikog povećanja broja slučajeva sa spolno prenosivim bolestima, neželjenim trudnoćama, pobačajima i komercijalizacijom cijele priče došlo je do tako jednog strašnog širenja ovog problema da je danas gotovo nemoguće se s tim suočiti. If you hope to have a healthy future for your children, this has to change.
Ako želimo zdravu budućnost svojoj djeci, ovo se mora promijeniti. And now I guess we're ready to answer questions. A mislim evo da bi sada bio trenutak da mi odgovorimo na vaša pitanja. Ima kakvih pitanja možda? Evo, izvolite. Pitanje za koga je, samo molim vas da mi kažete. Excuse me, could I ask that you wait for the microphone to arrive, and if you don't mind explaining, giving your name and explaining where you're from. Thank you. Zanima me kako je moguće da se ne osudi način na koji je on dolazio do tih dokaza, pogotovo ako se spominju imena ljudi koji su testirali to ili na djeci radili takve stvari. Kako je moguće da se to, da je to neosuđeno, da nije suđeno, to jest da nije niko pokrenuo postupak nekakav ili na kraju da se cijela taj naučavanje nije osuđeno. Could we have a translator? So how is it possible? Here. Okay. Our colleague would like to know how it is possible that such behavior and such collection of data hasn't been condemned or prosecuted. How come that nobody started some prosecution process when we know the people, the names of the people who are reported in this book? Do you want me to take that or you? I asked the same question. And the answer is that criminal statutes are time limited. They have generally to be, prosecutions have to start 5 years after the abuse was discovered. I ja se pitam isto pitanje, ali možemo reći kao nekakav odgovor da zapravo vidimo u raznim zakonodavstvima u svijetu da za ovakva kaznena djela postoje vremenska ograničenja, odnosno zastara. I ako postupak nije pokrenut obično u roku 5 godina, onda pada u zastaru. Yeah. It is for that reason that we need to have a public upheaval, a public response to this, because the laws are structured so that there is no redemption through the law. Upravo je zato važno javno progovoriti o ovim stvarima i pokrenuti javnu raspravu da se javnost aktivira jer zakoni zapravo često ne pružaju rješenje. Oh, and I should say, and at the time when he released his research, and until I discovered the children, there was simply no awareness of this fact, and then it was too late. Od vremena kada je on objavio svoje rezultate pa dok sam ih ja na ovaj način razotkrila, jednostavno je prošlo previše vremena i bilo je prekasno da bi se nešto napravilo, da bi se nešto u ovom smislu pokrenulo. I would add one thing, just so that we're aware. The Kinsey Institute has always said, and I'm quoting here, that they would refuse to allow any law enforcement agency anywhere in the world access to their data. I quote, "This is completely confidential and we will destroy it before we let you have it." End quotes.
Osim toga, treba naglasiti, i sada citiram, da je sam Kinsey institut izričito rekao da odbija mogućnost bilo kakvog pristupa bilo kojoj policijskoj službi da pristupi ovim podacima, da ih prouči i da oni smatraju da su ti podaci strogo povjerljivi i da će ih prije uništiti nego što će ih pustiti bilo kome u javnost. Gentleman there. Hi, thank you for the lecture. Should I introduce myself or? Yes, please. Okay, so I'm Hrvoje Juko, I'm a student at this faculty. So is there any practical course of action you can recommend? What can we do to stop the Kinsey Institute from being recognized and influential in the UN? You'll be surprised to know that I have a prepared answer for that. Samo malo. Dakle, kolega je pitao postoje li neki praktični koraci koje bi mi u ovom slučaju sada mogli napraviti kako bi se spriječio njihov utjecaj unutar UN-a. Tim odgovara da na vaše čuđenje ima upravo spreman odgovor za to. The first thing you should do is support and sign this initiative. Prvo što biste trebali učiniti jest dati svoju podršku, svoj potpis za ovu inicijativu. The second thing you should do is to demand from your government, from your parliament, an independent inquiry into sexual education in schools and your sexual educators. Drugo što biste trebali učiniti je zahtijevati od vlastite vlade i sabora neovisnu istragu o svemu onome što se veže za uvođenje spolnog odgoja u škole. And the third thing you should do is to petition individually and collectively your government to instruct its representative, the Croatian representative at the UN, to demand an inquiry into the Kinsey Institute accreditation. Osim toga, trebali biste pojedinačno i kolektivno inzistirati, zahtijevati od svoje vlade da da naputak svojim zastupnicima pri UN-u da zatraže istragu o Kinsey institutu. And you have a piece of ammunition for that last petition, and it is this. The piece of ammunition is that it is UN policy that no group shall be accredited which promotes or condones pedophilia. Dodatna municija koju vam ja ovdje pružam jest da u UN-u postoji odredba, postoji politika po kojoj nitko, dakle, ne smije provoditi ništa što bi podržavalo na bilo koji način pedofiliju. The Kinsey Institute actively promotes and condones pedophilia, and I will give you the quote, which you, if you want to, could attach to your petition. Kinsey institut aktivno promovira pedofiliju i ja vam mogu dati cijeli niz podataka koje možete priložiti u svoju peticiju. And I'm just looking for it. Tražim ih. This is from Kinsey's co-researcher, Dr. Gebhardt. Kinsey would always let us know that pedophilia wasn't as black as it was painted and that it could be, under proper circumstances, beneficial. Ovdje navodim citat jednog suradnika doktora Kinseya, dr. Gebhardt, koji je rekao da Kinsey uvijek govorio njima, svojim suradnicima, da pedofilija zapravo nije tako strašna ni tako crna kako to svi govore i da bi čak u nekim slučajevima mogla biti korisna. Gentleman there. Petar Hrstić, novinar 24 sata. Ja se ispričavam što vam se ne obraćam na engleskom, zato što mi je malo šteka u zadnje vrijeme. Pitanje za gospodina Tejta, ali za sva tri govornika. Rekli ste da spolni odgoj bi se trebao uvesti, da podržavate spolni odgoj, pa po vašem mišljenju kad bi se on, koje godište bi trebao
se uvesti spolni odgoj u škole? My name is Petar Krstić. Krstić. Sorry, journalist from 24 sata. The question is, since you all said that sexual education should be introduced at schools at some point, the question is when, at what age? I didn't say said that. Sorry, Tim said. Oh, okay. Mr. Tim. I'm going to answer that question after Dr. Reisman and Tom. Ja ću odgovoriti na to pitanje poslije Judith i poslije Toma. We haven't anyone capable of teaching sex in school. There is nobody with a degree in sexology who should teach children about sex. So that takes care of that kind of problem. If you mean at puberty or just before puberty, we have in biology, some people talking maybe, but all that has to be approved by parents. All that has to be carefully considered by parents. Tim's children are grown up. I don't know what kind of sex education they had, didn't have. Some children have basic, like we did. We had, biology, But now it's so corrupted that I wouldn't trust anybody in that field to talk about sex. Problem je po mom mišljenju taj da zapravo ne postoji niko osposobljen kako bi poučavao spolnost u školama, jer seksologija kao takva, vidjeli smo iz ovih primjera, nema takvih ljudi. Mi smo prije, i možemo reći da se nešto može ispredavati na satu biologije, ali ja naglašavam da sve mora biti odobreno od roditelja, da oni moraju znati što se tamo događa i da moraju dati svoj pristanak. Timova su djeca već odrasla, pa ne znam točno kakav su oni odgoj u to vrijeme primili. Mi smo u svoje doba slušali o ovim informacijama na satovima biologije. Međutim, danas je to sve toliko izopačeno, toliko izvrnuto da jednostavno ne bi smjelo imati pristupa u školama, pristup djeci. Tom? My position is that it should be left largely to the parents other than teaching biology in school. I mean, you get into a problem where from what worldview are you going to teach sex education in public schools? Is it going to be from the sex-positive worldview that has grown around the Kinsey model, or is it going to be from a conservative, very conservative Christian worldview? Is it going to be just sort of everything libertarian view that do anything that you want to do? I think that you can't overcome those problems in what specifically to teach in the school, so it has always been, and historically, the responsibility of parents to pass on the values that they want to have their children to incorporate in their lives, and I think it should be left at that. Moje stajalište da odluku treba prepustiti takvu vrstu odgoja roditeljima. Budući da danas ne možete biti sigurni koje će gledište, koje će stajalište biti prezentirano djeci u školi kada govorimo o spolnom odgoju, da li će to biti Kinseyev model, da li će to biti nešto jako konzervativno ili nešto jako liberalno, mislim da se ti problemi trenutno ne mogu razriješiti da bi se moglo specifično utvrditi što u tim školama poučavati, a što ne. Can I just add one other thing to that? I think one of the problems you run into, from my perspective, in looking at sex education in schools, is one way to identify a predator is grooming behavior,
And the sex education in schools very often is grooming by proxy, I like to say. In other words, when you start teaching kids about sexuality and sex in school, you're really making them vulnerable to child sexual predators, because then the predator comes along and says, hey, you heard about this in school, do you want to learn about it a little bit more? I can teach you more about it. And the kids, of course, are anxious to learn whatever they can. So I think it's best to leave it to the family to deal with that, and then it makes it much easier to recognize the predators in their grooming behavior. You don't want the school grooming the kids for the predator. Još jedan argument za moje stajalište, jer zapravo način na koji mi hvatamo ove predatore, jel, gledamo kada i gdje, kako vrebaju djecu, promatramo njihovo ponašanje, međutim isto smo tako uvidjeli da djeca kada vi o nečemu govorite postaju još dodatno znatiželjna i onda se može takva osoba pojaviti i reći mu, gledaj, ovo me su to naučili u školi, ja ti mogu to detaljnije objasniti, ja te mogu naučiti još nešto. Stoga mislim da ovakva pitanja, ovakve odgovore treba prepustiti obiteljima da oni sami prosude što je u redu, a što ne. And here's where... And here's where the disagreements start. I said at the outset, we all have different political, religious views. We're about to explore those. Do you want to translate them? Dakle, ovdje počinje naše neslaganje. Kao što vidite, ja sam na početku spomenuo da mi svi ovdje prisutni imamo različita kako politička, tako i vjerska stajališta. But I want to ask you a question collectively before I answer it. Ali ja vama kolektivno želim postaviti jedno pitanje prije nego što ja dam svoj odgovor. What is sex education for? Čemu spolni odgoj služi? What's its purpose? Anyone? Koja mu je svrha? Zna li tko odgovor na to Anyone got an pitanje? answer? Perversion. Excuse me? Perversion. Okay, I suspect that's not how it's written in the syllabus. Pretpostavljam da to ne piše u silabusu. But if we assume there is a purpose for teaching a child any subject, what ostensibly is the purpose of sex education? Ako pretpostavimo da postoji svrha za poučavanje svakog od predmeta, koja bi to svrha bila za poučavanje spolnog odgoja? The gentleman who asked the question should perhaps answer this one. Gospodin koji je pitanje postavio, možete li vi dati odgovor? One of the answers could be to protect the teenagers who have sexual intercourse to prevent getting STDs. Information is a great way of protecting people. Informacija je jako dobar način zaštite ljudi. I think we need to recognize, or I'm going to ask you to recognize, a very uncomfortable truth now. Jer mislim da moramo priznati jednu jako neugodnu istinu. The vast, vast, vast majority of sexual abuse of children takes place within the family. Jer moramo priznati da se najveći, ogroman broj zlostavljanja djece događa upravo u obiteljima. Oh, okay. By which we define, and we mean family, we say extended family, because families are not nuclear any longer. Da malo pobliže objasnim, kada govorim obitelj, ne govorim samo o nuklearnoj obitelji, nego o proširenoj obitelji. Stranger Danger is a great title, but it doesn't reflect the vast majority of experience. Naravno da postoji opasnost od stranaca i nepoznatih, međutim to nije većina slučajeva zlostavljanja, nego upravo se događa u obitelji. And so very briefly, I think sex education should be taught to children primarily as biology and primarily pre the age of 10 as biology. And here's where I'm possibly going to get some support from Dr. Reisman. I'm waiting. I think you have to teach morals.
I think you have to teach morality. Dakle, ja smatram da bi se ovo što smo spominjali trebalo poučavati na satovima biologije, dakle ove nekakve fiziološke stvari, dakle oko dobi od 10 godina, ali ono što morate poučavati uz to je moralnost. Moral morate poučavati. Did that answer the question? Jesam li odgovorio na pitanje? I have something. Yeah. If we think the teaching of sex education goal is to prevent STDs, abortions, everything else that the little girls and little boys are having, it's gone off the charts because it doesn't prevent, it has encouraged, and every measure of sexual dysfunction since sex education has increased astronomically. So it's not preventing at all. Mislim da ovaj argument poučavanja spolnog odgoja za svoju svrhu zapravo nema da spriječi bolesti i pobačaje kako se to prikazuje, jer svi rezultati pokazuju da nakon uvođenja takvog odgoja upravo dolazi do veće disfunkcionalnosti, da se još više potiču i povećavaju ove brojke. Doesn't that just tell you that the sex education is really, really bad and wrongly framed? Yes. And done by the wrong people? Yes, indeed. And da li vam to zapravo, ne govori li vam to zapravo da je spolni odgoj samo jako loše predavan, da se jako loše predaje, da se jako loše poučava i od potpuno krivih ljudi, da to rade krivi ljudi? And I would say morality to be taught is very, very good. Whose morality? Who's going to be teaching about the morals? The minute you start letting who? Da, ja se slažem, moralnost svakako treba poučavati, ali na takvoj razini tko će to učiniti? Tko? Can I ask a question? Mogu li ja opet postaviti pitanje? How many people here are students at this university? Show of hands. Koliko je ovdje prisutnih studenata ovog fakulteta? Dignite ruke. How many of you are studying theology? Koliko od vas studira teologiju? Okay. When you study theology at this university, do you do studies in comparative theology? Da li imate kolegije iz komparativne teologije? Anyone? Yes. Yeah. My degree is in theology. I had to do comparative theology, so I studied Hinduism. I ja sam diplomirao teologiju, isto sam morao baviti se komparativnom teologijom. I think when you're a teenager, you need to be exposed to all concepts of morality and to be encouraged to make decisions based on information. Mislim da kada je neko tinejdžer mora biti izložen informacijama o svim modelima morala koji postoje i da mora biti dovoljno informiran da može donijeti sud o tome. And let me ask you a question again. Ponovo ću vam postaviti pitanje. Who here, and I'm going to ask for a show of hands, would support a law which says homosexuality or heterosexual adultery shall be punished by death? Who would support that? Tko bi od vas prisutnih podržao zakon koji bi rekao da će preljubnici kako heteroseksualni tako i homoseksualni biti kažnjeni smrtnom kaznom? Anyone going to support that? Bi li iko podržao takvu Okay, and stav? yet that is what some faiths teach. A ipak neke religije to uče. Don't teenagers who are exposed to this have the need for serious, sensible information and discussion about a range of morality so they can begin to formulate their own? Nemaju li upravo stoga tinejdžeri potrebu da im se prikaže čitava ova gama, spektar raznih moralnosti, da vide šta je to, da vide, da mogu razumjeti što se događa? I will shut up, but if you ask my opinion, Judith and everybody else,
The reason sex ed fails generally is that morality and questions of morality are excluded from it, while teenagers and children are presented with it in their daily lives. Ja ću s ovim završiti, ali mislim da je pitanje moralnosti ključno da bi se djeca mogla nositi sa svim ovim temama u svom svakodnevnom životu. Okay. My name is Marion Sigaud. I'm French, a French author and historian. As to what we could do to fight against this pedophile and perversion wave around the world, we in France noticed that the government is totally indifferent, is totally incapable of hearing any petitioning or demonstration. We demonstrated by millions against the recent law, and we tried to speak about the problem of gender, teaching gender in school, and the government is totally unable to listen to us. A woman called Farida Belgoul tried a new experience, saying that telling the parents to remove their children from school one day in a month, and it's starting to spread. Did you ever hear of this experience? I think I heard certainly about it, but through you, and not through the media. Not through the media. Yeah, the media is our big problem, and those here who are from the media, please know you are our big problem, because you censor. You censor all the information, not you, but your boss, whoever is in charge, censors all the information that the public should hear. Karolina Vidović-Christoph was censored, and that's what started this whole thing. Was from HRT. That's this one? Yeah. Okay. Yeah. This one here, HRT, that's going to broadcast this meeting and all kind of meetings all over the country. Carolina had her program canceled, and it was, by the way, a very successful program, because she broadcast Tim Tate's, part of Tim Tate's documentary. So HRT removed her, censored her. Yes, one of her editors happened to be a Playboy editor, Playboy. Is that a coincidence? Okay. And also your editor of the big newspaper here is a Playboy, owns Playboy. So there's enormous corruption, and wrapped in the protection of the noise about free speech is the elimination of free speech. Yeah. So back to your question, that's what happened in France. The same thing. The same kind of people control the media and work for the sex industry, because you get little children addicted to your product, which is the pornography. You get them addicted, and you have new kiddies for the Playboy, new kiddies for consuming, new kiddies for performing, and so on and so on. So, sorry. Dakle, gospođa je započela sa svojim pitanjem. Rekli smo da, Judith je rekla da je čula za ove događaje u Francuskoj, ali ne, nažalost, preko medija, jer u medijima jest često problem. Ne možda nužno vi koji ste ovdje prisutni, nego vaši šefovi. Često se događa da se informacije cenzuriraju. Vidjeli smo i primjere gospođe Krišto kako je ukinuta emisija. Javnost bi trebala imati pristup svim ovakvim
informacijama, a dio timova dokumentarca koji je bio prikazan u emisiji bio je okidač da se emisija ukine na HRT-u. Ja sam čula i da je jedan od urednika zapravo bio i urednik Playboya. Mislim da ih ima još važnih izdavača koji se s time bave i važnih urednika, tako da tu je jako snažna korupcija u pitanju, a sve je nekako umotano u zaštitu slobode govora, kada zapravo ono što se događa je upravo eliminacija slobode govora. Ista je stvar u Francuskoj, dakle mediji su odgovorni za ovakvu situaciju, jer ono kako postupaju i ono što rade zapravo ide u prilog seks industriji, tako da mala djeca od rane dobi postaju ovisna o pornografiji kako bi kasnije postali potrošači, konzumenti koje će oni iskorištavati. And I should mention, Playboy has always been promoting child pornography and producing child pornography. I repeat that once more. Playboy has always produced child pornography and published child pornography, both in their photographs and in their cartoons. So they have a commitment, a position that they take in the world, and they need the new recruits. I won in the Netherlands when I said that they produced child pornography. I won in the Netherlands in 1994, and today they sell the same materials and they sell child pornography as they always have. Playboy je časopis koji oduvijek promovira i producira dječju pornografiju, kako u samim fotografijama, tako i u crtićima. Međutim, s obzirom na njihovu poziciju u svijetu i namjeru da se uvijek šire, da dalje zarađuju, potrebna im je nova krv, novi članovi koji će to kupovati. U Nizozemskoj 1994. sam sve ovo već rekla, međutim oni i dalje čine isto, i dalje promoviraju dječju pornografiju. Because Hugh Hefner said he was a virgin in college. Jer je Hugh Hefner rekao da je bio nevin za vrijeme svog studija. Then he read Kinsey. Zatim je pročitao Kinseyovu knjigu. He would be Kinsey's pamphleteer. I postao njegov promicatelj. So naturally, he produced child pornography. Naravno da je počeo promovirati dječju pornografiju. In answer to your question about what you could do to prevent these predators from abusing our kids, the most important thing, I think, is for everybody to learn how to recognize these predators and keep them away from kids. And you can look at the character qualities that the person has, the character defects that they have, and the grooming behavior. All of these predators try to pretend that they're good people. They mimic the qualities of good people. But you can recognize them if you know what to look for. How many times have you heard people say, when a pedophile has been arrested, he says, "Oh, you always seem like such a nice guy." Well, they never say, "Man, I always knew that guy was a predator." But you should know who they're predators. These bad people don't clothe themselves as monsters. They are monsters that clothe themselves as normal people. Kada ste pitali što učiniti da se spriječe ovakvi slučajevi, mislim da je vrlo važno da svi naučimo prepoznavati ove napadače i da naučimo kako ćemo ih udaljiti od djece, promatrati njihovo ponašanje, kako vrebaju djecu, kako se ponašaju, jer vidite često da se zapravo pretvaraju i da se prikazuju kao dobri ljudi. Međutim, postoje načini kako ćete naučiti njih prepoznavati, jer možete
vidjeti u medijima kada neko uhiti pedofila, uvijek susjedi kažu joj, baš se činio kao dobar čovjek, nikada ne bismo rekli da je sposoban za tako nešto, jer to nisu čudovišta koje prepoznajete na prvi pogled, nego čudovišta koje se odijevaju kao normalni ljudi. In the United States, I don't know what the figure is here, but in the United States, there's only 5% of the sex offenders are ever prosecuted. Only 3% of children who have been sexually abused ever reported to the police. So doing background investigations that include criminal checks is wholly inadequate. It's really only a tiny percent of the people that are predators get caught that way. Every one of you should learn how to recognize a predator and make sure that your kids or any kids that you know is kept away from them. Ne znam kakve su brojke u Hrvatskoj, ali mogu vam dati brojke iz SAD-a. Dakle, kod nas je samo 5% ovakvih prijestupnika kazneno gonjeno, samo 3% djece je ikad prijavilo zlostavljanje i iz tih brojki možemo vidjeti da nikako ovo što se do sada čini i ovakve vrste provjera i istraga nisu dostatne. Vi biste sami, svako od vas, trebao naučiti kako prepoznati ove ljude i udaljiti ih od svoje djece. Simple suggestion from a simple man to answer your question. If you're worried about what your child is being taught in sex education classes, go and sit in the class with your child. They won't stop you. If there are 7 or 8 of you, they won't stop you. If they try and stop you, take a phone, film it. Excuse me? They will change the topic for the day. Then go the next day, and go the next day, and go the next day. Is it worth the fight? Do you want to translate that? Dakle, želim vam dati jedan jednostavan prijedlog. Ako se brinete o tome što poučavaju vašu djecu na satovima zdravstvenog odgoja, predlažem vam da odete na tu nastavu. Kolegica je rekla da će se tada dogoditi to da će nastavnik promijeniti temu. Onda je tim odgovorio da onda odete ponovo i ponovo i ponovo, pa da sjedite u razredu i slušate. You don't win a fight by not getting in it. If you want to win a fight, you have to get into a fight. Ako hoćete dobiti borbu, morate u nju ući. Samo da vam kažem, vidjela sam sve koji ste digli ruke, ali idem po nekakvom redu kako ste se javljali, tako da zato čekate. Anđela Lovrić, profesorica hrvatskog jezika. Radila sam u školi, ne samo predavala hrvatski jezik, nego i predavala Teen Star krajem 90. godina. Možete ponoviti, oprostite, nisam čula. Krajem 90. godina sam u jednoj osnovnoj školi provodila i program, odnosno, da, to je bio program spolnog odgoja pod nazivom Teen Star. I istupala sam i javno 2004. godine kad se u nas provodio u školama, u drugim razredima srednjih škola, onaj program spolnog odgoja Memo AIDS, koji smo pokušali zaustaviti. Naime, Katoličko društvo liječnika i Katoličko društvo prosvjetnih djelatnika tada je imalo konferencije za tisak i upoznavali smo javnost što se krije iza toga programa. Iako je javnost bila informirana, barem katolička, program se u školama odradio do kraja. I to se sad ponavlja i sa ovim programom, sa ovim zdravstvenim odgojem koji je uveo Jovanović, ministar Jovanović. Sad se događa to da se stvara kurikul ili kurikulum, kako oni kažu, za predškolsku djecu u vrtićima.
I sad imate to povjerenstvo sastavljeno od 10 žena. Uglavnom su iz vrtića. Članice povjerenstva koje sada pravi taj kurikul. Sad mene zanima, osim što je naša zadaća informirati javnost, što više informirati javnost, dakle informirati katoličke roditelje, roditelje katolike po školama i vjernike, općenito, kršćane i druge, koji su naravno protiv ovoga što vam se događa, i informirati roditelje djece školske dobi i predškolske dobi. Što još učiniti? Radit ćemo na tome da se informiraju svi, ali jel postoji još nešto, jer meni to nije dovoljno. Ja ću osobno poslati na svaku adresu te članice povjerenstva ovaj letak. I'm sorry to interrupt. Could we just get a translation for a little while? Ali ne znam što još. Možda netko ima još neku ideju. Hvala. Thank you. So I'm a Croatian teacher, and I've been I've been working on the program for sexual education in the 90s, at the end of 90s, called Teen Star. We publicly protested against this program at that time in the organization of Catholic Doctors Society and Association, but we didn't get any response because the program was done and it was completed as it was planned, and now the same is happening with the current program on sexual education. I understand the importance of informing the parents, of informing the public, Catholic, Christians, and all other people who are against such programs, but I feel that it isn't enough. Currently, I know that elaboration of a curriculum for preschool kids is being done by a commission of 10 women, and I am personally going to send them this leaflet that we received, but I feel it isn't enough. What else can we do? I want to say, there's a brief that has been prepared that's going to be sent to the UN, which is extremely good, very complete, identifying why we object to, why the Kinsey Institute needs to be investigated. Yeah. Dakle, postoji izvješće koje je već pripremljeno i bit će poslano Ujedinjenim narodima, koje je vrlo detaljno, vrlo potpuno i u kojem se navode točni razlozi zašto institut Kinsey mora ići pod istragu. And it will be available on the website this week, I would hope. Yeah? I nadam se da će već ovoga tjedna to izvješće biti dostupno na web stranicama. But this is the most effort that has been involved, put onto the correction of this fraudulent sex for years. To je do sada najveći napor, najveći iskorak koji se napravio kako bi se ispravila ova lažna znanost o spolnosti. In a coalition which is global. U jednoj globalnoj koaliciji. Yeah, and I'm very pleased about that, and I hope that this website will grow and more information will be available, and the public will be able to use that to move forward to correct what has happened for the past 50-60 years. Drago mi je da je to sada spremno i nadam se da će ovo biti prilika da se sve informacije još više prošire i da budu dostupne cijeloj javnosti, tako da svi vi možete pristupiti i iskoristiti eventualno nešto od tih informacija kako bi se ispravilo ovo zlo koje se događa već godinama. It's been 50-60 years.
a quick fix is not going to happen. But we have massive amounts of information now that we never had before. Budući da se ovo događa već 50-ak, 60 godina, nema brzog rješenja, ali za razliku od nekad, mi sada ipak imamo puno kvalitetnije, puno opsežnije i konkretnije informacije koje do sada nismo imali. So. And maybe even HRT Možda i HRT will let the public know. će možda upoznati javnost sa ovim informacijama. Goran Latković, RTL televizija. Imam dva pitanja. Prvo pitanje, gospođa Reisman je rekla da danas obrazujemo djecu na temelju Kinseyjevih istraživanja koja se temelje na pedofiliji. Mene konkretno zanima da li gospođa Reisman misli da je sam Kinsey bio pedofil. To je prvo pitanje. There you are. This is a question for RTL TV, and since you mentioned that all sexual education programs are based on Kinsey Institute and their findings, do you think that Kinsey himself was a pedophile as well? Oh, absolutely. A sadomasochistic homosexual, pornographically addicted pedophile. Već smo ovo spomenuli, dakle da, i pedofili, sadomazohist i ovisan o pornografiji. Otherwise he was normal. Osim toga bio je normalan. Drugo pitanje, također ste rekli da Aleksandar Štulhofer danas provodi njegove ideje i predstavlja Kinseyjev institut u Hrvatskoj, pa me zanima da li mislite da je i on pedofil i da li naš obrazovni sustav počiva u Hrvatskoj na pedofiliji? Since you mentioned Alexander Štulhofer, do you think that him as well, since he was educated at Kinsey Institute, is a pedophile himself, or does the current curriculum for sexual education in Croatia, is it based on pedophilia? Well, I don't know about Herr Štulhofer's sexual orientation, yeah? I don't know, I have no information on that. Ne bih znala je li Herr Štulhofer, kakva je njegova spolna orijentacija, nemam informacija o tom. But I know that the people he brought in were pedophiles, that his upcoming conference is dominated by Kinsey Institute people. And I would say it bodes ill for Croatia. Ali mogu reći da neki od njegovih suradnika i da konferencija koja će se uskoro održati ima podršku Kinsey instituta, a tu znamo da se nalazi dosta pedofila. Samo još zadnje pitanje, znači da li se obrazovni sustav u Hrvatskoj bazira na pedofiliji? Once again, last question, is Croatian education system based on pedophilia? Sorry. Based on? Pedophilia. Rekli ste obrazovni, ali želite reći zdravstveni? The question doesn't make any sense. Okay, Croatian sexual education, is it based on pedophilia? Judith, can I Da, rekao je obrazovni, zato pitam. Excuse me. I don't think anyone said that. I think the answer to your question is if you have a sex education system based on a belief that children are sexual beings from birth, then you have a problem. Yeah. Možda samo... So that needs to be translated. Dakle, vaše pitanje je bilo u startu da li je obrazovni čitav sustav utemeljen na tome. Ja sam to kao prvo prevela pa im nije bilo jasno. Zatim smo naglasili da možda pitate zapravo za zdravstveni odgoj. Tim odgovara da ako smatrate da se zdravstveni odgoj može temeljiti na postavkama koje tvrde da su djeca seksualna bića od rođenja, tada imate velik problem.
Samo ja bih još nešto dodala. Ovdje gore vidite citate iz knjige O užitku autora Abramsoma i Pinkertona, koji je gospodin Štulhofer u suradnji sa kolegicama preveo na hrvatski jezik. I to je jedna od knjiga koje se preporučuju za današnji spolni odgoj u Hrvatskoj. Dakle, i na tim knjigama je baziran, možemo slobodno reći, spolni odgoj. Evo vidite, ovo su svi prevoditelji gore koji jesu, a ovi citati dalje koji slijede su citati koji vrlo konkretno kažu o čemu se zapravo radi. Nabrajući moderne seksologe, u knjizi se kao prvi navodi Alfred Kinsey, biolog koji je proučavao ose, a na temelju seksualnog zlostavljanja djece i dojenčadi postavio osnove za takozvani spolni odgoj u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. Okay, you can find the quotations rolling on the slides from the book by Abramson and Pinkerton, which Mr. Štulhofer, together with a couple of his colleagues, translated into the Croatian language. And all of the quotations are very explicit, and this book is recommended literature for the sexual education in Croatia. Right up at the back, there are some people as well. Zovem se Milan Kukulić, diplomirani inženjer, radim u Hrvatskoj pošti. Malo prije smo govorili o obrazovanju, o spolnom odgoju u školi, eventualno. Jel? Pitanje ću svakako uputiti gospođi Reisman prvenstveno, možda je onda i gospodin Tate. Mislim da je nužno spomenuti, kad smo malo prije i rekli, tko je taj autoritet koji će to obrazovanje donijeti, odnosno taj odgoj. Pa svakako to znamo tko je vrhunski autoritet, naime tko je nama uopće našu spolnost i dao, jel? Dao nam je stvoritelj, Bog, Otac. Znači, jedini je on autoritet da o toj spolnosti nama govori, da nas upućuje na nju. To znači da svoju spolnost mogu, da tako kažem, koristiti jedino na način da to bude na Božju slavu. Sve drugo što nije to jeste idolatrija. Znači, koristim spolnost onako kako sam ja odredio. Eto, igram se Boga. I to je ta idolatrija. To prekrasno uči Don Damir Stojić. A gospođu Reisman bi zamolio možda iz Tora, petoknjižje. Što je Mojsije donio u Tori? Da li znate, možete možda malo vi iznijeti tu Božju riječ, pa svakako ima i nastavak dalje i u Novom Zavjetu. Hvala lijepo. Hvala vam. Milan Kuković, right? An engineer from the Croatian Mail. He's asking primarily Dr. Reisman and then Tim, if you feel the need to answer. But I feel that this is more a commentary than a question. It's necessary to say that the only authority that can speak of human sexuality is the one who created it. In other words, God. And the use of our sexuality can only be for God's glory. Everything other than that is idolatry. And we are pretending to be gods in this way. And he is interested in your comment about what Moses said
On this topic in Torah, if you have any knowledge on that. Oh. No, I can't. I wish I Nažalost, could. ne mogu, voljela bi da mogu, međutim ne znam. Moses said about? Okay, but I can say that children are spiritual beings from birth. Ali mogu reći da su djeca duhovna bića od rođenja. Children are spiritual beings from birth. They are human. There is nothing that I have ever, and I'm not a scholar, I'm not a biblical scholar, but there's nothing I have ever seen in biblically that says that children are sexual. Yeah? Dakle, ja nisam teologinja, mislim da su djeca prvenstveno duhovna bića, da su ljudi, da i nikad u svom životu nisam naišla na ništa u Bibliji što bi govorilo da su djeca seksualna bića od rođenja. So, we are talking about education and the basics of education. I'm going to have the last word because I can. And I'm just going to say to all, I would say to the gentleman, as I would say to all of you, be careful what you wish for. Ja bih samo rekao, budite oprezni sa onim što želite. If you have a society and rules which are only dictated by God, then you will find that other people's societies are dictated by the rules of their God. And you should accept that as a consequence of your determination that your rules should be written by your God. In other words, if that's how you want to run it here, that's fine, but don't complain when they run it differently somewhere else. Ako želite da vaše društvo bude obilježeno kao društvo kojim upravlja vaš Bog, onda budite spremni da je tako i u drugim društvima, da svako ima nekog svog Boga i da je čisto iza toga stajati kao i vi, onda se ne smijete žaliti. And with that, I have been told that we have to call time on this, though I'm sure we will mill around in the halls and talk about this as well. Nažalost, mislim da sada s ovim trebamo završiti ovu sesiju u dvorani, možemo nastaviti eventualno razgovor u hodniku poslije.